Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are going to cover chapter 15. We are talking about buffets. In American slangs, we are going to call it buffets. So either way, it is the same thing. So the learning objective, we are going to describe the advantages that a buffet offers over a traditional menu, and describe how visual appeal takes the place of descriptive terminology, because we understand that descriptive terminology functions in a written menu, but in terms of buffet, how we make the food interesting by visual appeal. And then explain the importance of line movement and table placement, and describe how to set up buffet tables to control costs, and describe the different types of buffets. These are the things that we are going to cover. We are talking about visual appeal, fresh food, garnishment, display, movement, and everything else. Buffets or buffets, traditionally it is used to show off artistic skills in dramatic fashion. Ordinary menu, but it is going to be alleviated into something which is very artistic by displaying the chef's skills or their ability to make the food looks very interesting and very appealing. And then another advantage of a buffet is it is labor savings, because there are not many service personnel that we need to use. Service personnel means waiter and waitresses, so they are not many. Customers waiting on themselves accept beverages. The only thing that the service personnel send to the table is the drinks, and other than clearing the plates. No short order cooking, so means they are all the foods are pre-prepared already and they are placed upon the buffet line already, so there are no orders taken. Mass production of predetermined items, so bila makanan dimasak dalam kuantiti yang banyak, it shows that it increases productivity, because many people work together to produce mass amount of foods. Is more efficient rather than a chef cooking one or two by order. Tighter scheduling results in lower labor costs. Tighter scheduling means that the buffet for breakfast, for lunch, and for dinner, so they have a fixed time already to show the buffet line, to sell the buffet line, so it is not being spread throughout the day, just like a la carte. Macam a la carte ni dia dijual sepanjang hari, so bila jadi macam itu, ada masanya labor tu, pekerja tu menggunakan tenaga yang amat banyak, dan ada masa dia tidak menggunakan tenaga langsung, so it's not very efficient. But in tighter scheduling results, macam breakfast, lunch and dinner punya buffet, they are very efficient because everyone is working together. Lower food costs, in-season menu, leftovers incorporated, and menu presented visually, selection made by viewing actual fare itself. So lower food costs happens when buffet line ni kita banyak menggunakan bahan-bahan yang bermusim. So bahan bermusim biasanya kita boleh dapat lebih awal daripada musim tersebut dengan penawaran harga yang munasabah ataupun yang lebih menjimatkan bila kita tempah dalam satu kuantiti yang agak signifikan. And then leftovers incorporated, memang satu bentuk kebiasaan. Kebanyakan leftovers daripada buffet yang sebelumnya kita gunakan dan kita proses dia, kita jadikan dia, contohnya macam chicken tandoori, kita proses dia jadi salad. Kalau macam roasted chicken, kita proses dia jadi kerabu dan juga sebagainya. So yes, leftovers can be used again, but not as the same thing, not as the same menu, but it is produced to become a different menu item. Menu presented visually, selection made by viewing actual fare itself. So the menu we see with our own eyes as the customer. Kita tengok sendiri menu tersebut di dalam buffet line. So it is very important for the buffet chef to present the food in the most appealing and most interesting manner, sebab customer tengok sendiri, dia orang tak tengok gambar. Kalau macam a la carte ni, ada masanya dia tengok gambar. Bila tengok gambar, yes, it may be interesting, but
kadang-kadang sampainya tak seperti mana yang di dalam gambar. So it can be upsetting. But in terms of buffets, they are seeing the actual fare itself. So yes, dia tak ada tipu lah kat situ. Visual appeal, bila cakap pasal visual appeal dekat buffet line ni, so visual appeal ni menggantikan descriptive terminology. Sebab kalau kat menu ni, rated menu, kita dapat perasan descriptive terminology yang membantu kita faham dan rasa tertarik kepada menu tersebut. Itu dekat menu yang bertulis. Tetapi dekat buffet line, the visual appeals menggantikan descriptive terminology. So macam mana nak mewujudkan visual appeal ni dekat buffet line? Melalui 3 perkara. Macam yang disebutkan kat sini, to properly merchandise a buffet, 3 elements are required. The first one is fresh food. All the buffet lines food should look fresh. Kalau dia dapat layu ke sebagainya, sebab kita tahu buffet line punya makanan akan diletakkan dekat buffet line for maybe 2 hours, 3 hours, and maybe it can be more than 4 hours. So the food should remain fresh at all time. Pada masa yang sama, prinsip yang kedua, it should have attractive garnishing. So the garnishing should be very appealing, so that people are interested. So attractive garnishing should go with the trend. So kalau macam satu ketiga dahulu ada trend, nak kena letak bentuk carving, all kinds of fruit carvings, all kinds of edible decorations. Tapi tak habis, makanan tu tak dimakan, but it is nice to see. Satu ketiga dahulu, and then the trend move on to garnishing or garnishes that can be eaten as well, so that the food is not the ingredient is not going to be wasted. And then that trend goes on as well, and then kemudian now the garnishing is the food itself. So how we do that is upon the creativity of the chef as well. Kemudian yang ketiga, creative supporting display material. So creative supporting display material, basically we are talking about butter sculpture, we are talking about ice carving, and we are also talking about yang biasa sekarang ni lah, we are talking about fruit carving. So satu ketika dahulu, buffet line ni terkenal dengan 3 perkara ni sebagai creative supporting display material. Dan yang lain-lain yang termasuk juga ialah seperti batu-batu, bahan-bahan besi, bahan-bahan batik, kalau Malaysia lah bahan-bahan batik, linens, tablecloths. So these are the creative supporting display material. So kalau contohnya macam fresh food, the cost of stale look is twofold. Biasanya makanan ini nampak tak berapa fresh bila 2 perkara berlaku. Satu ialah too much product being placed dalam satu bekas hidangan ataupun dalam satu bentuk bekas shaving dish. Terlalu banyak sangat makanan yang telah diletakkan, so it's too crowded. So if it is too crowded, it leads to improper food temperature. Ada makanan yang kalau sepatutnya dia kena panas, so bila kita letak dekat Bain Marie tempat yang shaving dish tu kita letakkan, makanan di bawah dia panas, and then kemudian makanan di atas tidak berapa panas bila makanan tu diletakkan dalam kuantiti yang terlalu banyak. So tapi dalam kuantiti yang just nice, so proper food temperature can basically be achieved. Dan kita kena selalu, chef yang menjaga buffet line tu kena selalu kacau lah, dia kena stir the food, dia kena mix the food regularly, so that the temperature is even, while at the same time it remains attractive. So the method decide not only what but also how much. Sebab tu macam ada certain hotel ni, dia memang ada chef dekat buffet line yang memang dia specifically dia jaga the amount and the temperature of the food di buffet line. Small batch preparation and timely table placement. Ni maksudnya kita buat dalam kuantiti yang sedikit dan kita letakkan hidangan tu di dalam buffet line ikut masa yang sesuai. Kalau macam ramai kita letak banyak, tak ramai kita tak letak banyak sangat. Kemudian temperature critical in maintaining fresh look. Ni saya pernah sentuh dulu. Kalau contoh macam food ni, on an eaten food, should be ideally at 58 degrees Celsius. To make it a little bit more interesting, it can be within 60 to 70 degrees Celsius at the buffet line. And then food safety. Hot foods must be kept hot, cold foods cold. Don't forget this principle.
Sebab basically hot foods in principle kita tahu contoh macam spaghetti bolognese should be eaten hot, so don't serve them cold. And then kalau kita hidangkan kat buffet line, after 1 hour is going to be cold sebab dia memory kita tak berfungsi, so it is defeating the purpose. Sebab hot food should be eaten hot, so that is how the food should be eaten, and if it is not, it's not going to be tasty. Kemudian safety and appearance must not compromise service. So ada certain buffet line ni dekat certain hotels, kalau dia pentingkan sangat safety. So safety itu maksudnya dia tutup makanan dia berkedap. So bila terlalu banyak sangat safety element, safety features, kalau contoh macam dia letak dia punya makanan dalam shaving dish yang bertutup, yang ada clip, dan kemudian dia punya tongs ataupun dia punya serving gear pun berletak dalam bekas yang bertutup juga. So it compromise service. So tak berapa senang sangatlah nak ambil. Dan kalau contoh macam ada 10 orang, 20 orang beratur dengan nak ambil makanan, so it's going to be quite a while. Dia akan ambil masa sedikit lah untuk line tu habis, untuk clear, untuk semua orang pergi ke table masing-masing dengan hidangan masing-masing. So itu maksudnya yang dia dah compromise service. So in terms of safety and appearance, kita boleh ada safety, kita boleh ada appearance, kita maknanya buatkan makanan tu nampak menarik. We can make that happen, but make sure it doesn't compromise service. Kemudian garnishment macam yang saya bagi tu sekarang ni, everything on the plate must be edible. It's synchronized with the trend of food cost nowadays. But nowadays food cost, nothing should go to waste, even garnishes. Kalau macam garnishes dulu, we are talking about keladi, kita buat bunga rose, dan kemudian kita letak di atas nasi goreng yang telah ada kat shaving dish. So no one is going to take that yam. Tak ada orang yang akan ambil keladi yang dah dibuat untuk bunga rose tu and then makan, sebab it's not edible yet. Ianya harus digoreng ke dan sebagainya. But it looks nice. That is not the trend now. The trend now is that the garnishes should be edible. Kemudian buffet garnishment also includes decorative pieces. Macam yang saya bagi tahu tadi, dia ada guna besi, dia guna stones, pebbles, dia ada guna linens, tablecloths, batik, those kind of things. Itu dikira sebagai decorative pieces yang mencantikkan buffet line. Supporting display material, non-edible pieces used to enhance buffet for table color and enhancement. Non-edible pieces ni, so basically it is obvious macam yang saya bagi tahu tadi lah, dia macam bahan-bahan besi, bahan-bahan yang roti ataupun pastry product yang memang miniature dan juga dia ialah supporting display material yang memang tak boleh dimakan, tapi untuk table color enhancement boleh. Ice carvings as centerpieces as well as serving dishes. Dia dulu memang ada lah, dia buat kita buat macam ice carving ni, kita buat macam pasu, and then bila pasu tu kita buat ice carving bentuk pasu, and then kat dalam pasu tu kita letak cendol. Boleh. So yes, it is interesting. And flowers and greens can be used but not on or touch the platters. Ada flowers yang kita boleh letak dekat platters, biasanya edible flowers lah. Edible flowers ni macam sekarang ni we can buy almost anywhere. Kita boleh tempah, kita boleh minta tempahan, kita boleh buat ordering, kita boleh pesan edible flowers. Biasanya flowers and greens ni kita buat untuk very special occasion macam Valentine's. It is relevant to use flowers. Kalau macam hari raya puasa kita pakai bunga ni, macam dia tak kena sangat. Boleh pakai tapi tak kena sangat in comparison to Valentine and Christmas maybe. Buffet items label clearly with play cards, small signs. Biasanya buffet item ni dia letak bagi tahu, kalau contoh macam shaving dish tu ialah nasi goreng, dia letak kat play card, so this is nasi goreng. Dan kalau ada yang lebih rajin lagi, dia punya service staff, dia akan ada sekali dengan dia punya descriptive terminology, especially when the buffet is placed with very special menu. Kalau macam ada special menu yang in French, in Italy or in German, so dia akan ada penerangan sedikit lah. Dan height balance look. Dalam buffet line kita sedia maklum, bila kita susun, kita buat buffet line ni, ada masanya bila kita letak ada makanan tinggi, ada makanan rendah, ada makanan yang sederhana tingginya. So dia create satu environment yang seronok kita tengok. Ada variety of heights and a variety of balance look.
So kat situ kita boleh tengok makanan yang kat atas, makanan yang kat bawah. Sebab tu yang chef ni dia it's very important for them to place the food. Makanan mana yang dia nak makan tu habis, makanan mana yang dia rasa yang dia nak simpan. Dia memang ada taktik dia. Dia letak makanan yang tak berapa nak digalakkan makan lah. Nak digalakkan makan sebab contoh macam makanan tu food cost ni expensive. So yang itu je letak dekat bawah. Kalau macam makanan yang tinggi sebagainya biasanya pastry product lah, because people love pastries, especially after their main meal. Linen, same as the table linen. Color selected does not distract, divert from food serve. So linen ni it should be peripheral. Maksudnya kat sini dia ialah sampingan. Dia bukan main item. Jangan kita pergi kat buffet lah, kita nak tengok tablecloth. Maksudnya itu dah terlalu dominan sangat dah linen tu. So linen ni fungsinya ialah dia peripheral, sampingan. So don't over dominate the buffet environment. Make sure of that. Kemudian line movement and zoning. Speed is critical to success of any buffet. So buffet ni kalau dia laju, it's going to be successful because people are not going to be very upset and people can enjoy a good amount of food. Use zoning strategy. One is a section that serve 50 people. Dia biasanya kita panggil line. Kalau macam line ni, dia ada macam satu line, dua line. Satu line ni satu line makanan, dua line makanan. So satu line ni biasanya untuk 50 orang. Maksudnya 50 orang lah yang beratur kan, ambil makanan tu. So kalau contoh macam ada 1000 orang ni, basically you need around kalau 100 dua line. So you need about 20. You need about 20 lines. Kalau untuk 1000 packs. In restaurants, number of zones is determined by number of seats and estimated grouping. So kalau macam zones ni pula dia kena tentukan. Kalau contohnya satu zone 50 sittings, satu zone 100 sittings. So bila ada berapa banyak zone tu, so yang itu yang kita boleh kena tentukan juga berapa banyak section yang kita nak buat dekat buffet line kita ni. So kalau macam satu zone ialah 50 orang, so contohlah kita ada satu zone saja yang merangkumi 50 orang. Maknanya table restoran coffee house kita ni boleh occupy 50 orang dalam satu masa. So buffet line kita ni basically satu line sahaja sekiranya penuh lah. Tapi kalau coffee house kita ni zonnya adalah dia ada dua zone yang occupies total 100 orang. So basically yang itu kita kena buat buffet line section dia dua zone ni, dua line lah biasanya. Okay, table shapes and placement should be taken into consideration. Ini yang berkaitan dengan location of kitchen. So location of kitchen maknanya tak jauh sangat. Contoh macam untuk kita nak top up, kita nak tambah makanannya, nak refill makanannya dah habis. So dia tak berapa berjarak sangat. Biasanya ini berkaitan dengan banquet lah. Kalau macam banquet ni biasanya dia ada dia punya banquet rooms ataupun banquet halls, dan biasanya banquet halls ni memang jauh daripada kitchen. So bila jauh daripada kitchen, kita nak pastikan adequate food supply. Sekiranya makanan habis, nak refill tu in reasonable amount of time. So kalau contoh macam makanan tu dah habis, memang kena ada backup dekat belakang dewan ataupun sebagainya. Sebab kalau macam kita nak pergi ambil kat kitchen tu sendiri, mungkin berjarak. So that thing should be taken into consideration. Traffic patterns, avoid congestion. Kalau macam traffic patterns ni, kalau contohnya kita dah tahu dah kita punya function, kita punya function ni ialah 100 orang. So bila 100 orang, kalau kita buat satu line ataupun satu zone saja, so orang yang ke-99 ni dia nak ambil makanan, lambat dia akan makan. So orang lain akan beratur. Kita tahu orang yang ambil makanan dekat hotel ni, dia beratur ni kat buffet line, dia ambil bukan macam tentera. Kalau macam tentera dia ambil laju jalan. Tapi kalau macam kat buffet line, kat hotel, yes, people takes time. Dia ambil masa kan. Dia ambil masa untuk tengok makanan tu, kacau gaul makanan tu. Dia ambil berapa banyak dia nak. So it takes time. So orang pertama, di antara orang pertama dengan orang ke-99 ataupun orang yang ke-100 tu, orang ke-100 tu mungkin dia orang yang paling lambat sekali makan. Mungkin makanan tu dah habis. Okay, dan dia nak kena tunggu refill for the second, third, or maybe for the third time. Kemudian multiple zones, sekiranya perlu make sure. Kalau terlalu ramai sangat dan kita tahu kalau contoh macam zone tu terlalu sedikit, orang lambat nak ambil makanan dia orang, maknanya kita punya function tu habis lambat lah, dan orang pun akan
Basically bila habis lambat, orang lambat ambil makanan, basically kita tahu there are going to be complaints. So the consideration is spread tables throughout rooms for maximum effectiveness as well as speed. So kalau boleh zone tu biar dipelbagaikan kat banyak tempat, dan pada masa yang sama lining buffet line tu biar ada satu atau dua sekiranya perlu, supaya orang tak ambil masa yang lama sangat untuk ambil makanan dan orang tak perlu nak tunggu lama sangat. Bila untuk buffet line ni kita nak write the menu, several factors considered. The first one is profit, demographics, themes, general ambience, balance and contrast of selected foods. So writing the menu, profit, food cost and subsequent profit in total rather than each specific item. Dia ambil overall, dia tak ambil satu-satu hidangan tu. One selling price established, item selected in a cost range to price. Labor cost should be included and plate size can control cost. Plate size in dalam buffet line is very important. So kalau macam pinggan yang besar, orang biasanya secara subconscious mind dia akan ambil makanan yang banyak sekiranya pinggan yang diberikan ialah besar, walaupun dia tak habis. So bila makanan tu dia ambil banyak dan tak habis, kita akan nampak fokus kita akan meningkat sebab kita kena refill juga. Kita tetap kena refill shaving dish kita dan juga buffet counter kita bila orang ambil makanan yang banyak, walhal dia orang tak habis. Demographics, one of key considerations. Dia demographics ni dulu bila kita buat buffet lain, kita memang ada kenal pasti. Kita kenal pasti contohnya macam Chinese from China yang datang dalam group packages. Cara dia makan lain. Orang yang datang secara eksklusif, yang kita panggil FIT lah, Free Independent Travelers, dia datang makan lain. Kalau macam Caucasian yang FIT lain, Caucasian yang datang naik kapal ataupun naik kapal laut lah ni, dia datang belayar. Dia cara makan dia lain. So these are the kinds of demographics that we are going to face. Malaysians yang datang dalam keadaan dia berkursus. Dia datang berkursus untuk makan, dia berkursus untuk urusan kerja. Dia datang makan, ditaja oleh syarikat ataupun tempat dia bekerja lah. So corak pemakanan lain berbanding dengan kalau dia datang secara berkeluarga dalam bentuk bercuti. So it's different as well. Dan masa cuti perayaan, masa cuti sekolah, so demographics tu pun berbeza juga. So those are the kind of things that we have to take into consideration. Religions, ada orang yang makan ini, ada yang tak makan yang ini. Saya tak boleh nak cakap secara spesifik lah, so I'm afraid that it's going to be disalah anggap. So jadi saya cakap secara umum saja. Ada religion yang bagi makan A, ada yang religion tak bagi makan B dan juga sebagainya. And ethnic origins we have to respect. That is the key point in hospitality. We have to respect the ethnic origins of the varieties of ethnic origins in Malaysia or internationally. So we have to respect what they want and what they can or cannot consume. Dictates what and how much to place on buffet. Bila dah semua consideration kita ambil kira, then we are going to the decisions to dictate what and how much to place on buffet line. Writing the menus, the themes, take into consideration themes of group and restaurant. Themes of group ni maksudnya customer yang datang tu siapa, macam saya beritahu tadi, the kinds of customer yang datang. And then the restaurant themes, jangan lari sangat daripada themes, sebab ada restoran kita ni kita ialah restoran coffee house, tapi bila ada orang request, kita jadikan dia jadi macam Arab style. Ada restoran yang go to the extra mile. They go to the extra mile. They're willing to make the restaurant, to change the restaurant into Arabic environment. Boleh. Tapi tapi benda tu incurred cost lah. So if we are willing to do that, so we have to charge them as well. It's not free. Menu items and supporting display material should reinforce themes. So these are the costs that we are talking about. Kalau kita nak reinforce themes. If restaurant is general in nature, buffet open to wide assortment of menu choices. So kalau macam general restaurant, contoh macam coffee house, yang ini tak ada masalah. So there won't be any incurred cost in terms of themes. Feature a theme party every now and then is okay. Tapi kalau macam on a regular basis, dikhawatiri the restaurant itself will lose its identity. But now and then is okay.
Kemudian balance and contrast. Items selected complement each other, the taste and flavor. Kalau contoh macam dulu kita ada buat tema Merdeka kat KL. Tema Merdeka kat KL ni, so maksudnya restoran coffee house tu, we change it into Merdeka Day celebration. So a lot of trees. Temanya nak jadikan dia macam hutan lah kan. So it's like macam it's like a struggle to it's like a jungle, and then we are going to eat the food in an environment of the music complements the Merdeka celebration, and the waiter and the waitresses are wearing uniform yang macam ketenteraan. Ada yang pakai macam polis, ada department lain yang pakai macam polis, ada department lain yang pakai macam tentera. Those kind of things. Contrast in areas of texture, shape, size, cooking methods, and color. So the color of the food, the shape of the food, and the size of the food, we make it very traditional. Kalau contoh macam ayam tu memang besar lah kita potong besar sebab nak to show that dulu there's no restrictions. There are no restrictions of good and processed food. So dia tak ada processed food sangat dahulu sebelum Merdeka. So sebanyaknya fresh food. So we try to put it down untuk Merdeka celebration, and banyak ulaman. Macam mana orang dulu makan, we make it work. A well-planned buffet should have vivid contrasting colours. Memanglah kalau contoh macam kita buat Merdeka celebration ni, with the lightings, with the uniforms, with the environment that we create, people basically forget that it is a coffee house. So people see it as tak tahulah orang anggap dia sebagai apa, but it's definitely a Merdeka Day celebration. Dia ada satu jenis buffet, all you can eat buffets, merchandise to profit by arrangement of items. So yang ini biasanya ialah macam yang kita faham pada ayat pangkal ya, all you can eat buffet. Awak masuk tu bayar harganya, dan yes, you can basically eat anything. Lower cost items first, succeeding item placed in direct proportion to their cost. Dia susun makanan tu daripada yang paling murah sampai kepada yang paling mahal. Arrange category salads, starches, vegetables, entrees and desserts according to cost. For example, hot section, first extenders, second semi-solid entrees, third solid entrees. Roast should be hand-carved to control portions. So buffet line, tadi saya kata satu ketika dahulu atas, sekarang ni maksudnya masih lagi berjalan lah. So all you can eat buffets ni is very popular because people are very interested to eat a variety of foods. The market is there. Certainly the market is there. People like to eat a lot of variety of foods, and dekat mana lagi orang nak dapat variety of foods rather than buffet, especially very specialized dishes. So kalau contoh macam all you can eat buffet is a very good idea if you want to explore foods, varieties of foods. Cuma as a manager ni, all you can eat buffets ni, we have to keep in mind the food cost yang kita sajikan ni, maksudnya it should be in proportion to the selling price. Kalau satu lagi ialah hors d'oeuvre buffet. Hors d'oeuvre buffet ni basically orang tak berdiri, orang tak duduk lah, ataupun kalau dia duduk pun dia duduk kejap saja. Sebanyaknya dia orang ni berdiri. Dia selain daripada hors d'oeuvre buffet nama dia, kita juga panggil sebagai cocktail buffet. Hors d'oeuvre buffets primarily for cocktail parties or service prior to banquet. Entirely finger food, scatter buffet tables, encourages people to move about and socialize. Tujuannya nak socialize lah, maksudnya nak berkenal-kenalan. Categorize each table differently. Ini untuk hors d'oeuvre buffet. Tapi kalau heavy hors d'oeuvre buffet, same principle as above, but utensils are used. Maksudnya dia ada hot stations, pasta, stir fry, where portions are plated by attendant and usually small. Yes, hors d'oeuvre buffet ataupun heavy hors d'oeuvre buffet, basically the main similar principle is that they eat in very small portion, because the whole idea is to socialize, not to eat so much. Kalau macam formal buffet, arrange foods to cost is eliminated, principle yang tadi all you can eat buffet. Kemudian arrange according to taste rather than cost, follows usually category selection. Ya, ini susunan biasa yang kita nampak lah, appetizer, salads, cold platters, hot foods, desserts. More exciting and artistic. Maknanya kalau formal buffet ni, in terms of
presentation wise, we can do much more. Banyak lagi perkara yang kita boleh buat untuk make the presentation much more appealing. That's it. Saya akan hantar soalan chapter 15 ni dalam blended learning dan boleh mula menjawab. Sekiranya ada soalan, boleh hantar soalan tersebut bersama dengan latihan tutorial yang semua orang akan submit nanti. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.